Namaskar, good day, and how are you today? So, this is Dr. Beena Wagle of Samarth Wellness Clinics, and we are doing a series called The Desi Superfoods, wherein I'm telling you about how your own kitchen and the stuff that you find in the kitchen can be superfood, and you do not need to go and buy some exotic stuff. Okay, so we've already done two. The first was ghee, the second was turmeric, and today we are going to do another important kitchen find, which is ginger. Okay, ginger, adrak, aloe, whatever you call it in different languages, but ginger contains a compound known as gingerol. Okay, gingerol is an antibacterial. Okay, so it kills all kinds of bacteria. It is an antioxidant matlab kya? Anything that causes oxidation in your body causes illnesses or favors illnesses like cancers and tumors and all kinds of unwanted diseases. So anything that's an antioxidant helps in removing these negative would we say factors which get produced into your body due to different reasons. Okay, third, it increases the salivary flow. Okay, so if you have halitosis or if you have periodontitis or you have any kind of dryness of mouth, ginger is your go-to. It also helps in detoxing your kidneys. Now, the brain, the liver, and the kidneys are the most important organs in our body. So, like I said, the kidneys will filter out, will remove all the negativity or the stuff which will affect your body or impact your body negatively. So the kidney is essentially the filter of the body. तर आलं काय करतं? आलं ते सगळं जे वेस्ट प्रोडक्ट्स आहेत ते फिल्टर आउट करून फेकून देतं. सो इट डिटॉक्सेस युअर किडनीज बेसिकली. सो आलं किती महत्त्वाचं आहे पहा. सेकंड इज़ आपको डाइजेशन में मदद करता है. सो डाइजेशन में मदद करता है तो डोंट यू थिंक जितना भी ब्लोटिंग हो या फिर फैट एब्जॉर्प्शन हो या अपचन हो, सब चीज़ों में जिंजर इज़ योर गो टू. ऑल्सो आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर, ट्रैवल करते समय जब किसी को उल्टी लगती है, ओके, इट्स कॉल्ड ट्रैवल सिकनेस, नॉजिया ऑफ प्रेगनेंसी, इन सब में नानी या दादी का नुस्खा था थोड़ा सा अदरक मुंह में रख के चबाते जाओ. राइट, इट हेल्प्स बिकॉज अगेन जिंजर कॉम्बैट्स दिस nausea. For athletes, yeah, for people who are getting their new year resolutions and they want to exercise their muscles and you're not used to it, so you get soreness of muscles. Ye soreness of muscles bhi ginger can help you relax those muscles, soothe those muscles. Okay, it helps in joint pains, arthritis. Okay, so any of you who have got knee pain or any joint pain, hip pain, back pain, you should have a little bit of ginger as medicine. Okay, it also helps in young girls or ladies with menstrual cramps. periods के वक्त जो पेट में क्रॅम्पिंग होता है, आपल्याला फार पोटदुखी होते आणि असहाय होते. सो जिंजर फार चांगलं आहे. आल्याचं रस काढून किंवा आलं पाण्यात उकळवून ते पाणी किंवा आलं नुसतं चावूनसुद्धा it will help in reducing menstrual pain or menstrual cramps. जिनको शुगर का प्रॉब्लम हो, lot of us are having sugar problems nowadays. डायबिटीज़ इज़ ऑन द राइज. तो अगर इससे बचना है तो जिंजर इज़ योर गो टू अगेन. अब जिंजर को आप कैसे लोगे इज़ होल, यू कैन डू इट आइदर थ्रू हैविंग अ कॉन्कॉक्शन, जिसमें आप जिंजर को कीस के या कूट के पानी में बॉईल करके जिंजर वाला पानी पी सकते हो, या फिर उसको ऊपर से खींच के आप खाने में डाल के भी कंज्यूम कर सकते हो. जिंजर को इन कुक्ड फॉर्म थोडासा उसका असर कम हो जाता है. जेवणात घातल्यावर त्याचा थोडासा इम्पॅक्ट कमी होतो, पण इट डज हेल्प. सो जिंजर इट ऑल्सो हेल्प्स इन फैट, मतलब कोलेस्ट्रॉल, जिधर जिधर फैट इज़ कॉजिंग ट्राइग्लिसराइड्स, फैट्स आर कॉजिंग प्रॉब्लम्स.
ginger is your best friend. Okay, so carminative, it helps in digestion, it helps in fat lipolysis, it helps in nausea, it helps in joint pains, it's an antibacterial, it's an antioxidant. छोटा सा अदरक, हाँ, सो गम इन्फेक्शंस, ओरल गम इन्फेक्शंस जिनको होते हैं कॉन्स्टेंटली, उनके लिए भी अदरक इज़ वेरी गुड. सो छोटा सा अदरक जिसको हम कोई महत्त्व नाही देते, असंच पडलेलं असतं आलं आपल्या किचनमध्ये, आपण रुटीनली ते जेवणात वापरतो, पण त्याचे फायदे अनेक आहेत. सो दॅट वॉज जिंजर फॉर यू. लास्ट सिरीजच्या ह्याच्यात टर्मरिकचा एक प्रश्न कोणीतरी विचारला होता, सो आय एम अड्रेसिंग इट हिअर. हाऊ मच टर्मरिक कॅन वी कन्झ्यूम एव्हरी डे? यू कॅन सेफली कन्झ्यूम लेस दॅन 10 mg ऑफ टर्मरिक एव्हरी डे. जिंजरचं विचारलेलं होतं, आलेपाक आम्ही खात आलो आहे, इज इट गुड? आलेपाक इज व्हेरी गुड फॉर यू, प्रोव्हायडेड यू डोंट हॅव शुगर problems, because Alepak also has sugar. So if you have diabetes or if you have blood sugar problem, तो don't consume it in आलेपाक फॉर्म. आलेपाकात नका घेऊ, आल्याचा रस करून घेऊ शकतात, आल्याचं सरबत, लिंबाच्या सरबतमध्ये आलं घालून घेऊ शकतात. दॅट इज व्हेरी गुड फॉर यू. अनदर वन क्वेश्चन दॅट वॉज आस्ड इज जिंजर पावडर आणि जिंजर रूट स्टेम वॉट एव्हर, ते घेतल्यावर दे हॅव सेड दिस, आय एम जस्ट रीडिंग द क्वेश्चन. जिंजर रूट किंवा स्टेम आणि किंवा जिंजर पावडर, डज इट हॅव इक्विवलंट value? So equivalent value, see anything that is dried, so once you dry ginger it becomes सुंठ. ओके, सो सुंठेचे वेगळे वेगळे बेनिफिट्स आहेत, पण जिंजर इन रॉ फॉर्म इज द बेस्ट वे टू कन्झ्यूम द जिंजर दॅट आय एम टेलिंग यू द बेनिफिट्स फॉर. So these were all the questions. I hope you enjoyed it and you are getting and gleaning some information and learning from my videos. We'll come next time again with another superfood in Desi Superfoods. Have a great day. Bye-bye.